Hello guys, welcome back to Senior Dave the YouTube content Eddie there. Hapo pengine nijazie. So guys, kama kawaida nimesema niwatembeze moja kwa moja hadi home place Ukiangalia hii ni home place guys. Huku ndo nimetoka, huku ndo nimelelewa. Na pia nitawaonyesha my house tour, muone penye nilikuwa naishi before nitokee ile side za town. Kule kuna mataa mingi. So guys, as you can see guys, huku hakunaga mambo mingi. Mambo inakuanga ni unique ile tu nasikianga uniqueness So ukiangalia tu hapa manzi, kwa sababu utaona hapa ndo nilikuwa napitia. Jia yangu ilikuanga hapa. Unaona? So nilikuwa napita hivi. Mnaweza come guys. Mnaweza kuja muone venye nilikuwa napita So nikiwa hapa, nikitoka maybe kama nimetoka kukura kwa madhe na kuja sasa napitia hapo. Ndio nafika kwangu That's great. I love this place man. I love it. Naipenda sana kwa sababu mimi nimetoka far na najaribu kuenda far. So hii ndio tunaitanga mudhadoko. Guys, hii ni mudhadoko. Hii manzi hii kigrow. Hii ndio huwa inajenga hizi nyumba zenye huwa zile nyumba sasa hizi nyumba nitawaonyesha hii ndio inatusaidia tunajenga. Inaitwa mudhadoko So guys, na director uchunge hapo. Hizi vitu zinakamatanga guo sana hizi. So unaweza pita hivyo. Tani nimesahau si unaona? Hii inakamata guo sana. So guys, wakati nilikuwa huku hapa nilikuwa nimetengeneza fence Hii fence tunaitanga magui. Tunaitanga magui huku So you can see guys, tulikuwa tunatengeneza fence na hii. So hapa kulikuwa na good background Si unajua ile wakati mtu ni mwanake kijana. Si unaelewa hii mambo. So I think you can see. Sasa hii ndio nilikuwa nimeweka gate hapa. By the way hapa guys, before nitoke huku nilitoka like 6 years ago. Ndio nilitoka huku after nilimaliza form 4 nikatoka nikaenda kuanza kuhasu huko. Nikaingia college nini na maisha ikaendelea. So hapa nilikuwa nimeweka gate. Though iliisha. Sinajua kila kitu lazima iishe hii dunia. So you can see guys. Pia hapa nilikuwa nimeweka maua. Kama hii imebaki bana. Hii ni die hard. Hii inaweza witness. Hii ni mimi nilipanda like 10 years ago. Director unaona? Unajionea? Paka hii ni mimi nilipanda. Hapa kulikuwa hapo ungekuja bana hiyo time Lakini nitatengeneza tu with time So guys, this is my house. Hii ndio place yenye mimi nikikuja ocha na kujaga na jiraza hapa. Nimesahau kubeba vuguo huko kwa madhi. Nimesahau. Tumesahau na vuguo bro. Lakini tutaonyesha ya ije. Then guys, kujani hii ndio nilikuwa natengeneza. Jana nilikuwa ya hii kazi. So nilikuwa natengeneza hapa nataka kulisha kuku. Nikilisha kuku, mbuzi. Ndio nikikuja huku napata ya kuchijia mabeste wangu, mafansi wangu wenye wanataka kutembea kwetu. So you can see guys So hapa ndo nafikiria niweke kuku juu. Unajua hapa nitakuwa nikifunga. Then kama ni mbuzi naziweka pale, kuku nafikiria nigawanyishe hapa. Si inaweza make? Nigawanyishe hapa. Si ndio? Nikishagawanyisha hapa, then side moja ni mbuzi, side moja ni kuku. And I think nitaita investor maybe wa kuku wakuja nionyeshe the basics za kulisha kuku na zisafai vizuri. So guys, you can see this is my home place. Hii nyumba nilijenga almost like 8 years ago. Juu wakati nilitoka shule nilianza kuhaso 1-2 ndio nikajenga hii nyumba. So mimi nikikuja hapa sinanga stress ya kuuliza kwa kulala. Director. Watu wanafaa waone bana. Hii nyumba bana. Hii nyumba kwanza inakuanga poa juu inakuanga ni nyumba smart sana. Hii inakuanga fiti. Wengine wakisema wako na nyumba mimi sisema sina nyumba, si ndio? So na maisha inaendelea. Kuja. Tuwapigishe loud. Acha watu wasuguke. So guys, wakati nilikuwa na hanya Anita Dave, alikuwa anapenyea haka karuti. Unajua nipo niwaonyeshe. Anita Dave tumetoka naye bali. Anita Dave. So guys, alikuwa anapenyea hapa, anakuja, naigilia hapo na anakuja ananipikia, si ndio? So guys, this is my home place.
I love it very much. Si mnajionea nyumba. How is it guys? Director iko aje? Najua wewe hujawahi ona nyumba kama hii. Ushaiona kweli? Unashangaa. Hii nyumba inakuwa very smart sana bro. Inakuwa smart. Kwanza ukiweka zile makaratasi juu. Maisha inaendelea. Maisha inaendelea. So guys, hii ndio tunaitanga mkorofia. Sijui kama mnasikia mkorofia. So hii guys, ikiwa mkorofia hii ndio inaletanga maovakando. Maovakando. Unasikia maovakando. So this is the one of the best plant. Ukikuwa na hii sasa, ukuwe na hii cash crop. Acha niite tu cash crop. Ukiwa Gicagi huwezi lala njaa. Juu kuna ile unakuja unauza ile ya kimera. Ile ya harvest time, na kuna ile ya daramuaka. Yaani tunaitanga ya katikati ya mwaka. So unapata like hapa, kama ni hapa mzaidi niliachia hii. So unajua hapa kosagi zake, ukiangalia kuna ingine hizi nilipanda earliest. Nikiwa like 10 years to come, 10 years ago nilipanda hizi. Na unaona sasa hizi zimeanza kufanya mzaya napata kakitu, si ndio? That's great. So ukiangalia huku nilikuwa nimepeana kazi, juu nataka niongezee mingi. So tukiendelea mtaona pia kuna hii nyingine. Hii nayo nimepanda juzi. Unaona sasa hii imeanza kutoa ile flowers ile ya ukiangalia hapa guys mnaweza ona. Si unaona? Kama hii unaweza ona like imeanza kutoa. Si unaona avocado venye hui inaanzia. Director, sijui kama una zoom. So avocado hui inaanza hivi. Kakiwa kadogo hivi. Kama venye wewe ulianza pale wakati ulikuwa una grow. So inakuja inakuwa big. Ukikuja pale kuuziwa na mama wa boga pale, unaibai na 30 bob ama 50 bob. Na hiyo kitu hata unaona sasa iko hapo. Hakuna kitu mimi nimeiweka. So kama wewe uko na kwenu, ndio ujaze makorofia huko itakusaidia. Then guys, hii ndio tunaitanga kahawa. Najua kuna watu wanasikianga Gasagu akisema ama Ruto akisema pale nitaangalia kahawa na sidwa kahawa inakaaje. So kahawa ndio hii. Hii ndio inaitwa kahawa. Si unaona hii? So hii guys, wacha hata nitoe hii juu hata. Hii sasa guys ndio inaitwa kahawa. Kama hujaiona kahawa. Hii ndio inaitwa kahawa, na hii ndio sasa ukienda pale kama ni supermarket unasema nataka chai ama nataka kahawa. Sasa hii ndio kahawa. So ina grow na hivi. Unaona? So kama hii guys you can see imejaribu, imekuwa green. Nataka nikiwatembeza hapa chini nitawaonyesha how I did it. Zilikuwa kama hizi, zilikuwa big kabisa, nikazikat. Nikaanza ile tulikuwa tunaita aje? Ni grafting ama ni nini? Pruning. Nikaifanya pruning ndio iweze kushift again. Ndio sasa nikakuja tena nikaifanya grafting. Grafting ni ile kuzalisha, yani unaleta another mumea nakuja unafanya grafting, ama grafted coffee. So guys, I think we are moving very well, Yeah, this is my home place, My home place, my home. So guys, ukiangalia kama hii kuna watu nilikuwa nimepea kazi nikawaambia waikate. Sasa si unaona kama saa hii imeshift. Ikiwa imeshift hivyo, so sasa unajua within the next tuseme like 2 years or 1 year takuwa nakula pesa yake pale factory, si ndio? Yes, that's great guys, So guys, kama hii ni ile mkorofia. Hii si grafted kama ile. So hii pia nitajua venye nitafanya. Hata ukiangalia guys, by the way, ishafanywa grafted, Si unaona? So hii kishift ama hii kitikia kugrow, hii shikane na hii grow. Sasa hapa unakuja unatoa hizi, unabaki na hii moja. Na ndio sasa itakuwa kama ile nimeonyesha pale juu. That is it. That is all. Maisha iko hivyo. So hii ni mkorofia. Unaweza angalia guys. So I think hapa nitaleta borea sasa. Hapa nitaleta borea kwa sababu hii inanionyesha iko ja. Nitajua venye itafika. Si ndio? So guys, you can see venye nilikuwa nawaambia mambo na grafted coffee. Sasa ndio tunaitanga grafted, Hii imeshikana na hii ya juu. So unaenda kwa another plant, maybe iko in a different area. Nachukua hizo nakuja naifanya na grafted. Na unaona kama isha grow. So ni kumaanisha within the shortest time itakaa kama ile mnaona ya neighbor pale. Wazumie.
Yeah, so guys, that is it. And I think I'm trying my best to change my home place, eh? Yeah, maybe within the next time tukikaa nitakuja niwaonyeshe the progress. Maybe kama ni hii niwaonyeshe nikichuna na maisha inaendelea vizuri sana. Yes, that is it guys. That is it. So hii nao tunaitanga mkandamia. Hii huwa tunaita mkandamia huku. So hii guys ndio inatoanga zile gandamia ama ile magandamia. Si mnajua ile mnanunua kwa barabara huko kwa street. Kama huko Qatar maybe zinaletwa huko na ndege unanunua, kama huko Saudi Arabia, kama huko Dubai. Yeah, those are the things huwa zinatoka kwa hii fruits. Then guys kuna hii madizi. Najua kuna watu wengi hapo wanapenda madizi sana, si ndio? So madizi ina grow hivi. So hii ni madizi. Na ukiangalia pia huko kuna madizi ingine, si ndio? So it's a lot of things. Ukiangalia madizi kama inaitagwa muraru huko, si ndio? Yeah. Una get hii mambo Mr. Director. So kama hisi unaona huko kuna madizi. Yeah. So guys, acha tuteremuke mpaka nionyeshe kwa mtu muone how far I have come from. So guys, hii ni madizi ambayo ni bichi, haija grow ile like kugrow, but ita grow too with the time. So from that kuna hii. Yes, yeah. So guys, hii ndio tunaitanga mahogany. Sijui kama msaisikia mahogany, ukienda kununua kiti pale unasikia unaambiango ni mahogany. Si ndio? So hii ndio tunaitanga mahogany hii. Watu wengi wanapenda sana kama ni kitanda. Hebu onyesha kutoka juu. Waone venye inakuanga nini. So guys, hii ndio ukienda pale kama unaenda kununua kitanda pahali, unaulizanga, unapata watu wanauliza, na by the way, hiyo kitu ni mahogany ama ni nini? Unaambiwa na ule muuzaji hii ndio mahogany. So tunaitaga mufao kwetu, but kwa hao watu wa kuuza wanainanangia ama wanaitanga mahogany. Yes guys, yes. From this guys, I hope you can see. This is what we called arrowroot ama doma. Kikwetu tunaitanga doma. Ambazo unakujanga sasa, kienda pale kwa mama fulani pale anakuzia doma 300. Si unaona? So ukiangalia 3 ni kutoka kwa hii moja na hii moja na hii ni 100. So can you imagine ukiwa na kwenu ukuwe na kama hizi, ukuwe na kama hizi per stem. Tuite per stem per stem ukuwe na kama over 2000 stem. Na 3 ni 100. So fanya hesabu. So this is an advantage. Kama kwenu uko na shamba kubwa manzezi zijaze. Tukiangalia huku manzezi tumejaza mpaka huko. Tumejaza mpaka huko. So unapatanga like huyu mama fulani akikuja tunamuuzia 380, anakuja anakuzia so. Nugget. So that's an advantage guys. You can see we have a tea. Huku ukitaka kahawa, ukitaka tea. Sasa kama hii kuna venye huwa na plan inachunwa, inachunwa mostly Monday, Wednesday and Thursday. So you can see, sio? So kuna watu wanafanya hiyo kazi ya hii mambo ya kuchuna. Na pia nashukuru God juu ya hiyo, sio? Yes, you can see guys. Sasa hapa. Sasa hii ni ile mto yenye unasikianga ni God blessing. Ile like inapita kwa shamba ndio iwape maji muweze kupalilia mimea ama muweze kupanda. So guys, by the way naweza kumbuka nikiwa mdogo, nikiwa class 8, nikiwa class 7, hapa tulikuwa tumetengeneza swimming pool. Tulikuwa vijana wengi huku, I think vijana wanaenda wakipungua. Si mnaelewa mambo ya ocha. So hapa tulikuwa tumechimba kikitu hapa. I think ni Soso alikuwa amechimba na alikuwa amechibisha yani, na for God's sake alipass. So alikuwa ametutengenezea kishimo. Tulikuwa tunakuja tunaswim hapa. Hey, by the way, unajua watu wakiwa vijana bana hawananga ile tabia. So tunakuja tunaswim. That is the back memories. Na ni za maana sana. So guys, I think you can see what I'm telling you, my home place. Yeah, guys, how is it? Let me hear hapa kwa comment. Nisikie how is this place, ndio. I think guys mkiweza kuangalia mnaweza onyeshwa
the way we have come from, venye tumetembea, venye mambo imekuja na imekuja kiaje, sio? Guys, hii nao tunaitanga mahindi ama ile bebe. So ukiangalia saa hii ni kama zimeharibikiwa, sijui ni ugonjwa gani iko. Saa hii hakuna, ni kama hakuna sijui ni ita aje, although hatujui mambo ya Mungu inaweza shift Yeah, so guys, this is the best time to subscribe to Senior Dev manze. We road to 100k. You subscribe pale kwa Anita Dev. You subscribe pale kwa Dev's Family. Tuingie 10k ama tuingie 20k. So guys, kama kawaida, we love you man. Tunawapenda. That is the house home ama home place tour. As you can see, how is it guys? And I know mmebabika sana kwa hiyo video, sio? Mimi nawapenda manze, nasemanga mbarikiwe kwa sababu the support you are showing us guys, it's not enough manze to explain our gratitude to you, sio? So kindly guys, subscribe, keep supporting us, sio? We love you man.